আসসালামু আলাইকুম। মাই নেম ইজ তাসফিয়া জাহান। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও খুব ভালো আছি। নতুন একটি ব্লগে সবাইকে স্বাগতম। আজকে গাছ থেকে আম পেড়ে কাঁচা আমের ভর্তা বানাবো। আশা করি পুরো ভিডিওটা সবাই দেখবেন এবং লাইক দিবেন। চলুন গাছ থেকে আম পাড়তে যাই। আমাকে সাহায্য করবে। এই যে আম, আমগুলো খুব বড়। তো চলুন আমগুলোর ভর্তা বানাই। গাইস, আমগুলো প্রথমে ভালো করে ধুয়ে নিই। এখন ছিলে নেব। আমাকে এই কাজে সাহায্য করবে
গাইস, আমাদের মাখানো শেষ এবং আমার সাথে আমার ফুফাতো ভাই এবং আমার ছোট ভাইও আছে। এখন আমরা খাবো। খুব ভালো খেতে। সাকিন, তোমার কেমন লেগেছে? অনেক ভালো। আমাদের আমের ভর্তা খাওয়া শেষ এবং ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্টস এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।